Die kristallinen Wesen der Galavrck Imperiums hatten sieben Sternensysteme Robert, und auch nur in Schwitzen zu kommen. Ihr Aufklärungsschiff fingen Betragungen von einem kleinen blauen Planeten am Rand der Galaxie ab, was sie sahen, waren Primitivsendungen voller geteilter Nationen, einfacher Konflikt und emotionaler Ausbruch. Der Kommandant wächste durch sein resonierenden Kristallstimmbänder am Lachen brachten. Die Sugetier nennen sich Menschen, Bergtit, dem Kriegsrat. Ihr Technologie ist lächerlich primitiv. Metallschiff, chemischer Antrieb, bestenfalls Nuklearwaffen. Für die Galavrck war dies nur ein weiter einfacher Sieg. Sie hatten Welten erobert. Deren Bewohner aber fortschrittlich Energiewaffen werfeten. Dies Menschen kämpfen noch mit Pulver und Metall auf der Erde beendet Kapitän Legio Gerard sein Patrouille die Luna Station. Als das erste Galavrck Aufklärungsschiff auf seinen Sensoren erschien, das schlank. Durch ein Gift, antwortet nicht auf Funkspruch. Binnen Minuten hat es die Orbitalverteidigung der Erde gescannt und verschwand in den Hyperraum. Kommando, wir haben ein Problem, flüstert Gio in sein Communicationsjet und beobachtet, wie sein Instrument Energiesignaturen registrierten. Die Anders waren als eils in den menschlichen HFY-Geschichten Dr. Park Minji, die Forende. Seine Biologin der Erde, start mit wachsender Furcht auf die Sensordaten. Wenn dies Messwort stimmen, schauen wir auf Technologie, die uns Jahrhundert voraus ist. Die Wissenschaftlerin hat ihr Leben durch such nach irdischem Leben geübt. Jetzt, da der Erstkontakt stattgefunden hat, wünscht sie sich, aber anders verlaufen. Die Energiesignaturen zeigten Waffen. Die ganz Kontinente auslöschen in intendate Luna Station begannen die Alarm zu heulen. Gio reiste zur Basis. Sein Gedanken de seiner Familie auf der Erde. Sein Kleintochter hatte mir im Morgen ein Selbststudmalsbild gegeben. Papa beschützt uns vor den Monstern, hat sie gesagt. Jetzt waren die Monster real, und sie kämen aus den Sternen. Die Galavrck Invasionsflotte mobilisiert bereits, voller Vertrauen in ihre Einschätzung der Menschheit, als weiter leichter erobern. Ihr kristallinen Kriegsschiff streckten sich, aber lichtjer, jedes einzelmächtiger als els, was die Menschen je gebot hatten. Commander Vextar studierte die menschlichen Betragungen weiter. Soll Krieg Ressourcen, politisch Spaltungen, Menschen, die sich gegenseitig bekämpften, anstatt zusammenzuarbeiten, siegten sich nicht einmal gegen sich selbst verteidigen, lachte. Wie sollen sie gegen uns bestehen, in diesem Moment, als die ersten Bericht über Fremdschiff die Erde erreichten, geschah etwas, womit die Galavrck nicht gerechnet hatten. Die geteilten Nationen begannen. Ihr Differenzen beiseite zu legen, General, die sich jahrelang misstraut hatten, telefonierten miteinander, Wissenschaftler teilten Geheimforschungsergebnisse. Die Menschheit erwacht, und die Galavrck hatten keine Ahnung, was sie dort entfesselt hatten. Der Angriff auf die Kepler Station kam ohne Warning. Kristallin Schiff materialisierten aus dem Hyperraum Lichtprismen. Ihr Energiewaffen schnitten durch den Rumpf der Station, als were aus Papier. Stations kommen kim Taiho sazu, wie sein Schild in Sekunden versagten. Mann, Station verlassen. Befohler, aber sein Crew hat Enderplan. Ingenuen Choi Haijen weigert sich, ihren Posten zu verlassen. Mit blauen Händen überlastet sie den Richter Manual. Der Evakuierungszeit zu verschaffen. Sie wusste, dass sie sterben wird. Aber jede Minutes gut. Get schon, schrie sie ihr Kollegin an. Ich hält sie so lang wie möglich auf. Wartungsarbeiter und Doyen schnappt sich einen Plasmasneiden an vor Zivilisten,
en einer verzweifelten Verteidigung der Evakuierung sein. War nur ein einfacher Arbeiter. Hielt keinem Pftehe wie ein Soldat, kinder Unkultier. Menschen versteckten sich hinter ihm, rende mit seinem improvisierten Werkzeug gegen die eindringenden Kristallwesen keinem Pftehe. Sogar der Stationskök, der alte Shinwusan, hielt mit nix als einem Kuckenmesser sein Stellen. Der 60-jährige Mann hat noch nie ihn Wurf in der Hand gehalten, aber wird nicht zulassen, dass dies Aliens sein Freund hätten. Kommt ihr Kristallmonster. Rief und schwang sein Messer dort die Galavrck Kommandos erwarten Panik und Capitulation. Stattdessen fanden sie Menschen, die mit verzweifelter Kämpfen und Werkzeug als Waffen benutzten. Jeder Korridor wird zum Schlachtfeld. Die Kristallwesen waren verwirrt und die Spezies hatten sich ergeben. Sobald ihr Verteidigung durchbrochen war, die Sugetier kämpfen wie in die Edgedring besten, berechtigt Lieutenant Kexenere ihren Vorgesetzten. Sie zeigen kein Logik in ihren Taktiken. Sie opfern sich für fremd. Ein menschlicher Hausmeister hat sich mit einem Schraubenschlüssel auf einen Galavrck-Krieger gestürzt. In kicken Wolf Kendes auf die Eindringling. Sogar kinder Worfen Werkzeug und schreien Beleidigungen. Die Kristallwesen verstanden nicht, warum dies primitiven Wesen so erbittert kämpfen. In der Kommunikationsinterarbeitete Physien die Suion fieberhaft en ihren Konsolen. Die Station sehr viel sie herum, aber sie hat ihn Mission. Jeder Datenblock über die Galavrck-Technologie musste gesendet werden. Ihr Finger flogen über die Tassen. Wenn die Deck über ihr einstößt, komm schon, murmelt sie. Wenn die Übertragung lief, ein Kristallkrieger betrat den Raum, sein Energiewurf auf sie gerichtet, zu angleichelt, zu spät, ihr Bastardi, die Daten sind schon unterwegs, als die Kepler-Station schließlich fiel. Während die kristallinen Krieger erschüttert waren, der Wildheit, die sie begegnet waren, sie hatten erwartet, dass die Menschen weil anderen kapitulieren würden. Stattdessen hat jeder Mensch bis zum letzten Atemzug gekämpft, aber bevor die Station starb, hat sie jeden Datenrest über die Galavrck-Technologie zur Erde übertragen. Ihr Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Die Menschheit wird lernen, und sie wird sich reichen. Die Nachricht traf die Erde wie ein Blitzschlag, in jedem Wohnzimmer, in jeder Niep. Auf jeder Straße standen Menschen vor ihren Bildschirmen und starrten auf die Bilder der zerstörten Kepler-Station. Plötzlich schienen alten Konflikt unbedeutend zu werden, dort Präsident in Kim von der Pazifikalien stand neben Kanzler Park Geun-hye von der Europäischen Föderation. Ihr historisch Rivalit war in einem Moment vergessen angesichts der Bedrohung durch das Aussterben der Menschheit. Wir stehen zusammen, oder wir fallen getrennt, erklärt vor der Notfallsitzung der Weltrats. Ihr zittert nicht, obwohl sie wusst, dass die Menschheit vor ihrer größten Herausforderung stand dort, und so kam der pensionierte Admiral Lim Kyung-min aus dem Ruhestand zurück. Sein Wetter gerunten, und waren ruhig, als sein Stern wieder ansteckt. Der alte Mann hat schon viel Schlachten gesehen, aber dies war anders. Ich habe in 3 Kriegen gekämpft, sagt zu seiner Adjutantin, fragten Kapitän Jung Sahi, aber dieser heißt für Eils, für ein sehr kinder, für ein sehr Zukunft, für das Recht zu existieren. Sahi nickte ernst, sie war jung aber, sie verstand die Tragweite der Situation, Admiral. Die Flot wartet auf ihr Befehl. Überall im menschlichen Raum war die Reaktion sofort spürbar. Handelskapitänin bei Jian schaut auf ihr Frachtschiff und sah nicht mehr einen harmlosen Frachter, sondern ein potentielles Kriegsschiff. Jungs,
Wir bauen dieses Ding sagt sie zu ihrer Crew. Jeder fragt wo zu einer Waffenkammer. In den Industriezentren arbeiteten die Menschen Tag und Nacht. Fabrikarbeiter zur Minzung stellt 10 Flybänder, von Haushaltsgütern auf Military Production. Mein Tochter ist da draußen auf einer Raumstation. Mamalta, Rinder Granathelsen süße Menschrob. Dies Aliens würden sie nicht kriegen. Sogar kinder Hafen mit. Diesen Krieg kein jeji sammelt mit ihren Freunden Schrottfer. Den Kriegseinsatz. Mama sagt, Jed Stuckmetall kann Leben retten, erklärt sie einem Reporter. In ihren Augen war ihnen Klassenheit, die nicht zu ihrem Alter passt. Auf den Straßen von New York marscherten hamalig fein Seat and Seat, russisch und amerikanisch Veteranen. Die sich jahrelang misstraut hatten, teilten nun ihr. Vorrangen, chinesische und indische Ingenieurarbeiteten zusammen in neuen Waffensystem. Die Galavrck hatten einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie nahmen an, dass die Spaltungen der Menschheit sie schwach machten. In Wirklichkeit waren es genau dies Menschen, die erbittet Ressourcen kämpfen konnten, die füreinander sterben würden, wenn sie von uns die Händen bedroht würden. Ein alter Kriegsveteran bracht dies auf den Punkt. Wir können uns gegenseitig hassen. Aber wir sind immer noch Family. Und niemand bedroht unsere Family. Die Menschheit erwacht wie ein schlafender Ries. Die Aliens hatten nicht nur ihn Spezies angegriffen, sie hatten ihn Kraft entfesselt. Die sie nicht verstehen würden. Admiral Vextars Flot Fekturch. Den menschlichen Raum wie in kristallin Flot. Kolonie nach Kolonie fiel ihrer überlegenen Führkraft zum Opfer. New Shanghai Brand. Die Flammen waren sogar aus dem Orbit sichtbar. Die Marsbasis verstummt nach einem kurzen, verzweifelten Funkspruch. Die Bergbauplattform der Jupiter wurden zu Schrott reduziert. Der Widerstand ist minimal, birgt Vextar dem Imperium. Dies Menschen brechen leicht zusammen, sobald ihr primitiven Verteidigungen versagen. Die kristallinen Krieger waren zufrieden mit ihrem Fortschritt. Die menschlich Verteidigung sehr viel binnenstunden unter ihren Energiewaffen. Die Metallschiff der Menschen explodierten wie Spielzeug. Es schien, als war dieser Krieg bereits gewonnen. Aber Stern bericht sickerten weiterhin durch. Bei der Titan Station hat ein einzelner menschlicher Pilot namens Anselmo Isa Gendry geschafft, einen Galavrck Cruiser mit einem umgebauten Bergbauleser zu beschädigen. Bever resistet wird. Der Mann war allein gegen ein ganzes Kriegsschiff. Geflogen, ohne Hoffnung auf Sieg. Warum hat nicht kapituliert? Fragt ein Galavrcker Offizier seinen Kommandanten. Wusst, dass sterben wird. Auf Series hat die Hafenarbeiter im Gang ein gefangenes Galavrck-Schiff sauberschut und isem explodieren gebracht. Wobei sie zwei weiter mit in den Tod riss. Sie hat sich heimlich in Bord geschlichen, wenn die Aliens das Schiff untersuchten. Niemand hat ihr befohlen, sich zu opfern, sie hat es einfach getan. Die Galavrck verstanden dies Logik nicht. Andere Arbeitsspezies hatten sich ergeben, sobald der Widerstand hoffnungslos wird. Menschen schienen zu kämpfen, auch wenn es keinen Sinn mehr galt, einbühnrugensten waren die Gefangenen. Anders als andere Arbeitsspezies weigerten sich, Menschen, auch unter Folter zu kooperieren. Der Gefangene-Wissenschaftler Dr. Ryuji Hun hat tatsächlich gelacht, als verhört wird, an seinen Entführern gesagt, hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Ryu sieht Wilken in Gefangenschaft, aber sein Geist war ungebrochen. Tät mich, wenn ihr wollt, hat gesagt, mein Daten sind bereits übertragen. Mein Kollegen würden einen Weg finden. Juk zu stoppen. Ein anderer Gefangener, der Ingenieur Huang Jaewon, hat sich geweigert, auch nur seinen Namen zu nennen.
Statusen Sänger alte koreanische Lieder, underzult Witzeber sein und Führer. Wisst ihr, was das Problem mit Christenwesen ist? Fragte sie, reflektiert nur das Licht ander. Hat kein eigens. Die Galavrck-Kommandanten begannen, sich Sorgen zu machen. Dies Menschen verhielten sich nicht wie besiegt Feind. Sie verhielten sich, als ob sie bereits gewonnen hätten. Ein Galavrck-Wissenschaftler studierte die menschlichen Reaktionen. Sie zeigen keine Angst vor dem Tod, berichtete. Stattdessen scheinen sie, wütend zu werden, als ob unser Angriff sie nur stärker macht. Die Galavrck drangten weiter vor, aber ihr leichter Sieg wurde zu etwas völlig anderem, etwas, das sie nicht verstehen können und dort in den tiefen Laboren unter Genf macht Dr. Ohyunwoo den Durchbruch. Der Eils werden sollt, wochenlang hat, mit Fragmenten der Galavrck-Kristalltechnologie gearbeitet, die von der Söstreden Kepler-Station stammten. Sein Augen brannten vor Müdigkeit, aber gab nicht auf. Eureka! Rief plötzlich aus und sprang von seinem Stuhl auf. Sein Kollegen drehten sich als sie sein Aufregung hörten. Hat entdeckt, dass bestimmte Schallfrequenzen ihr Molekularstruktur trennen konnten. Es ist wie Glas zu zerbrechen. Erklärte die Gangsminterie Song am nächsten Tag. Sein Hensitterten vor Aufregung, rende die Daten siegt, aber die Frequenz muss exakt sein, ein paar Hertz daneben, und es passiert nichts. Song start auf die Bildschirm, wo Kristallfragment unter Schallwellen zerfielen. Können wir das in ein Wort verwandeln, geben Sie mir 3 Wochen, antwortet Hyunwoo mit einem Lächeln. Binnen Wochen hatten menschliche Ingenieur Schallwaffen entwickelt. In Würfen auf der ganzen Welt wird fieberhaft gearbeitet. Schwer arbeiteten rund Jahr, die neuen Gerät in Raumschiff einzubauen. Jeder wusste, dass dies ihr einzig Chance war. Kapitän Nam Ji-ha fort die Erst-Test-Mission an. Ihr modifizierter Cruiser trotz Jagd Galavrck nahe den Jupiter. Die Crew Nerves, sie wussten all, dass sie sich scannen wären. Ziel fast, meldet ihr Navigator. Entfernung 8000 Kilometer. Schallkanonen, Laden, befahl Ji-ha mit ruhiger Stimme. Ihr Haus hämmert, aber ihr Hände waren ruhig. Dies war der Moment der Wahrheit. Als ihr Schallkanonen führten, passierte etwas Wunderbares. Der kristallin Rumpf der feindlichen Schiffs begann zu rauhen und zu resonieren. Die Kristall vibrierten in einer tlichen Harmonie. Die Eigenstruktur ist, Ziel bricht auseinander, meldet Waffen auf ihr Chodonien aufgerückt. Direkter Treffer in ihr Kernstruktur. Das Galavrck-Schiff zerbrach wie ein Weinglas unter einem hohen Ton. Kristallsplitter trieben durch den Weltraum. Wenn die Alien-Technologie in sich zusammenfiel. Mein Gott, flüstert ein Crewmitglied, es funktioniert wirklich. Der Sieg bei Jupiter war klein, aber Beweis, dass Menschen zerschlagen konnten. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch das gesamtmenschliche Territorium. Plötzlich hatten CHOFFNUNG dort Boldfurt Kommandant Jang Siwu mit Schallwaffen ausgerüstet Juger und Blitzangriffen durch das Guga-System. Sein Piloten waren jung und hungrig natürlich. Sie hatten Freunde und Familie bei den ersten Angriffen verloren. Erinnert in Kepler, sagte vor jeder Mission zu seinen Piloten. Erinnert in die, bei wir verloren haben. Die Galavrck lernten, dass Menschen erschreckend schnell anpassen, was als Leicht-Eroberung begonnen hat, wurde zu einem echten Krieg. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten spürten die kristallinen Wesen etwas, das sie fast vergessen hatten, Angst. Operation Resonanz begann bei Morgendämmerung, Standardzeit. Aber 12 Sternensystem hinweg tauchten menschliche Flotten aus ihren Verstecken auf,
bewaffnet mit ihren neuen Schauwaffen. Monate vorbereiting Unterwatens waren vorbei. Jetzt war ich Zeit für die Recherche. Flottenadmiralin Quan Haniel führt den Hauptangriff an. Ihr Flaggschiff Harmony koordiniert Angriff über mehrere Fronten hinweg. Sie stand auf der Brücke beobachtet die taktischen Displays, wenn ihr Finger über die Kontrollen glitten. Alle Einheiten führt Muster 7 aus, befahl sie mit ruhiger, aber entschlossener Stimme. Warriors überken Galavrck Formationen unter koordiniertem Shellbombardment wie Glas unter einem Hammer. Die Crystalline Regenerationsdekotional des Imperiums, einst ihr Great Stark. Wird zu einer Belastung. Bei Schallfrequenzen versagten, kaskadierend ausfällt durch ihr gesamten Schiffssystem. Was sie heilen sollt, wird zu ihrem Untergang, Admiral, feindlich Flaggschiff bricht auseinander. Meldet ihr Communication-Software aufgeregt. Ihr Gesamtfrontlinie kollabiert. Haniel lächelt grimm. Gott, weiter so. Seid innen, was passiert, wenn man die Menschheit unterschätzt. Am Boden fort Marinobus in Interaktionen gegen Verkrepelt Galavrck Schiff durch. Sein Truppen, bewaffnet mit Schellgranaten und Resonanzdweren, rammten Schiff nach Schiff mit methodischer Effizienz, die Kristallwesen, die einst so jeweiligen Oceanen. Zitterten vor den menschlichen Soldaten. Sektor 7 gesichert. Meldet Sergeant Kim Jonchel über Funk. Die Aliens ergeben sich, sobald sie in sehr guter sind. Jungmin nicht zufrieden. Vergesst nicht, wir nehmen Gefangen. Wir sind kein Monster wie sie. Sein Soldaten kämpfen mit einer Präzision, die Galavrck erschreckt. Dies Menschen kämpfen nicht nur wild, sie kämpfen intelligent, koordiniert, mit einem Plan. Jeder Angriff war durchdacht. Die Bewegung hat einen Zweck, Admiral. Wexter beobachtet, wie sein Flotten in Herem sehr viel, enfig zu begreifen, wie die primitiven Menschen die Lage so vollständig gewendet hatten. Sein kristallinen Effizier starten und glubig auf ihr Bildschirm. Wie ist das möglich? Fragt sein Stellvertreter mit zitternder Stimme. Ein sehr Schiff sind technologisch. Überlegen, das spielt kein Rolle, murmelt Wexter. Rende Süße, wie ein weiterer seiner Cruiser unter Schallfuhrzerbruch. Sie haben sich angepasst. Sie haben gelernt. Wir haben sie unterschätzt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Galavrck verloren sie einen Krieg. Unbesiegbaren Flotten, überlegen Technologie. Ihr ganzer Stolz, Zerbruch vor der menschlichen Entschlossenheit. Ein Junger. Galavrck Offizier meldet panisch, Admiral, wir verlieren auf allen Fronten. Die Menschen koordinieren ihr Angriff perfekt. Wexter schloss sein kristallinen Augen. Sie hatten einen schlafenden Drachen geübt. Und jetzt sollten sie den Preis dafür. Die Menschheit war erwacht, und sie war wütend. Das Galavrck Imperium stand vor dem aus der Ben. Ihr Kristallstadt vibrierten vor Panik, als menschlich Streitkraft tiefer in ihr Territorium vordrängen. Die einst so stolzen kristallinen Wesen, die 7 Sternensystem erobert hatten, flohen vor den primitiven Sujettieren, die sie verachtet hatten. In ihrer Verzweiflung aktivierten sie den Weltenzerster den Superwaffe, die darauf ausgelegt war, Planeten auf molekularer Ebene zu zerschmettern. Die Massive Construction war seit Jahrtausenden in Geheimen gebaut worden, für den Fall, dass das Imperium jemals in ernsthaft Gefahr geraten sollte. Ziel, die menschliche Heimatwelt. Befahl Oberadmiral Wechselwählen mit zitternder Stimme. Sirstet, ihren Ursprungset, und ihr Geist wird brechen. Die kristallinen Kommandanten nickten duster. Es war ein verzweifelter Schritt, aber sie sahen kein Alternative. Die Menschen hatten sich als viel gefährlicher erwiesen,
als sie Gemmels erwartet hatten, dort über Admiral Lim Kyung-min hat diesen Zug vorausgießen. Der alte Kriegsveteran stand in seinem Kommandozentrum auf der Erde und studierte die taktischen Displays. Seine erfahrenen Augen erkannten die Muster. Sie würden für die Erde kommen, sagte zu seinem Stab. Eils, was wir gebot haben, eils, was wir sind, eils vor zu diesem Moment. Sein Adjutantin Jung sah he nicht ernst. Verteidigungen sind aktiviert, Admiral. Aber wenn Sie wirklich einen Planetenkiller haben, dann würden wir kämpfen, unterbrach Jungmann Sie. Bis zum letzten Schiff, bis zum letzten Mann, überall. Im menschlichen Raum war die Reaktion sofort spürbar. Kapitanin no jeden verli ihr Patrouille und reist zur Erde. Ihr Crew arbeitet fieberhaft daran, jeden Funken Geschwindigkeit aus ihrem Schiff herauszuholen. Mehr Energie und die Triebwerk, schrie sie ihrem Ingenieur zu. Mehr, ist egal, ob wir die Motoren dabei schrotten. Pilot Chamin Hub treibt sein Jiggerstaffel über sicher Grenzen hinaus. Sein jungen Piloten folgten ihm bedingungslos. Obwohl ihr Schiff unter der Belastung zu zerbrechen drohten. Haltet durch, Jungs, funkte seiner Staffel zu. Bei Brochtens, und sehr Familien brochen, es, sogar Zivilschiff schlossen sich dem verzweifelten Flugnachhaus an. Fragte. Bergbauschiff, Touristenliner, all Rassen Caesar Erd, bei der Verteidigung zu helfen. Niemand fragt nach Befehlen. Jeder was instinctive, was zu tun war. Der Anflug der Weltensersters galvanisiert die Menschheit wie nicht zuvor. In den Strahlen der Erde versammelten sich Menschen und Schoten am Himmel. Kinder hielten die Hand ihrer Eltern, Rend, alte Männer ihr Kriegsmedaillen hervorkramten. Wenn die Erde fiel, wurde der menschliche Geist mit ihr sterben. Aber wenn die Erde standhalten konnte, würden die Galavrck lernen. Wo sie Menschen wirklich fähig waren, dies war mehr als nur ein Kampf um einen Planeten, dies war ein Kampf die Ziel der Menschheit, die Greatschlacht der menschlichen Geschichte stand bever, mit dem Weltenserster. Der sich der Erden gehört, startet die Menschheit ihre Zweifeltests. Wagnis, Admiral G. und Bianchel fort in Streitmacht aus erbieten Galavrck Schiffen an, die mit menschlicher Technologie modifiziert waren, direkt zur feindlichen Heimatwelt. Wir binden das an der Quell, erklärte seine gemischten Flotte aus menschlichen und außerirdischen Schiffen. Sein Stimm war ruhig, aber jeder konnte die Entschlossenheit darin hören. Die erbieten Kristallschiff sahen seltsam aus. Mit ihren menschlichen Modifikationen. Schauwaffen ragten aus eleganten kristallinen Rumpfen hervor. Und menschliche Ingenieur hatten die Alien-Technologie mit roher Gewalt in ihr Bedürfnis entschiepen. Admiral, sind Sie sicher, dass dies Schiff halten? Fragt sein Stellvertreter Nerves. Sie müssen halten, antwortet Bianchel mit einem grimmen Lächeln. Wir haben kein ander Wahl. Horrendosen bereiten sich die Verteidiger der Erde auf den ultimativen Test vor. Generali Huang Minyang koordiniert Orbitalplattform. Die mit massiven Schallprojektoren bewaffnet waren. Jeden einzelnen Zentimeter die Erde herum hatten sie mit Waffen vollgepackt. Jede Plattform, jede Station, jedes Schiff befahl sie mit eiserner Stimme. Fokussiert eils auf diesen Weltenserster. Ihr Soldaten nickten entschlossen. Wir, von ihnen würden diesen Tag nicht überleben, aber sie all wussten, wofür sie kämpfen, ihr Kinder, ihr Eltern, ihr Heimat eils hing von diesem Moment ab. Die Schlacht wurde an zwei Fronten geführt, aber der Erde verwandelten Schauwaffen die kristallinen Struktur der Weltensersters gegen ihn selbst. Das massive Alienschiff begann zu vibrieren und zu resonieren. Renntausend von Schallwellen, Office einprasselten. Zielstruktur seit Ermüdungserschen, meldet ein Radaroffizier aufgeregt.
die Kristall beginnen zu rewen. In Galavrck stürmten menschlich Mainz die feindliche Hauptstadt, Rentierschiff kristallin Term bombardierten, die stolzen Alien Palast, die Jahrtausend alt waren. Zerbrücken unter dem Ansturm der wütenden Menschen. Sergeant, Park Jungho fort seine Einheit durch die kristallinen Strahlen der Alien Hauptstadt. Vorwärts, Jungs, seit diesen Bastarden, was passiert, wenn sie in sehr Heimat bedrachen, sein Soldaten kämpfen Luen. Jeder Meter wird mit Blut besollt, aber sie gaben nicht nach. Die Galavrck, die einst so jeweiligen Erschenen, Wicken, wurde menschlichen Entschlossenheitszug, bei die Seiten kämpfen bis in ihr absoluten Grenzen, aber die menschliche Opferbereitschaft erwies sich als größer als die Galavrck Verzweiflung. Wenn die Kristallwesen ihr Überleben kämpfen die Menschen für etwas Gutes für die Zukunft ihrer Spezies, die Entscheidung nötig. Entweder wird die Erde in diesem Moment fallen, oder die Galavrck würden lernen, dass sie den falschen Gegner gewählt hatten. Die Menschheit hat alles gegeben, was sie hat. Jetzt lag es am SCHICKSAL der Welt in Zerster Zerbrück über der Erde. Sein Fragmente zuten in Kurzerrohre, als sie in der Atmosphäre verbrannten. Millionen von Menschen schauten zum Himmel und weinten vor Erleichterung. Die Great Bedrohung, die Menschheit erlebt hat, will besiegt werden. Auf der Galavrck Heimatwelt beobachtet über Admiral Wechselwählen, wie menschlich Soldaten sein Kommandozentrum stürmten. Anwartet auf das Gemetzel. Sein kristallinen Augen schlossen sich, bereit für den Tod, den verdient hat. Stattdessen nicht sich seine Tutoren Ujiwan neben verwundet Galavrck Soldaten und begann sie zu behandeln. Ihr Hand bewegten sich geschickt, wenn sie, die kristallinen Wunden versorgt. Sie sind verletzt, sagt sie einfach, als jemand sie fragt, woran sie dem Feind hath, das ist alles, was gut. Wechselwählen start und glubig auf die Schien. Dies Menschen hätten jedes Recht gebt, Reche zu nehmen. Stattdessen heilten sie ihr Feind, General Kim Jong-ho, der die Besatzungstruppen anführt. Errichtet Feldlazarett, bever militärisch Kontrollpunkt aufstellt. Wir sind keine Roboter, Wirkendieter der verblufften Galavrck Bevölkerung. Wir sind hier, diesen Krieg zu beenden. Die kristallinen Wesen hatten den Tod erwartet. Stattdessen erhielten sie nicht von Geno der Spezies, die sie ausgelassen, versiegt hatten, menschlich Geist behandelten Galavrck verwundet, menschlich Ingenieur hafen beim Wiederaufbau zerstörter kristalliner Gebäude. Warum, fragt ein junger Galavrck-Krieger die menschlich Geisten, die sein Wunden behandelte dort doktorlich Sugen leichelt müde, weil der Krieg vorbei ist. Jetzt ist es Zeit zu heilen, es war eine Lektion, die durch beide Zivilisation wiederholen wird. Die Galavrck lernten, dass stark nicht nur in der Zerstörung lag, sondern auch in der Neid. Die Menschen zeigten, dass sie genauso gut vergeben konnten, weil sie kämpfen konnten. Jahr später wird Galavrck Botschafter Lektore schreiben. Wir dachten, wir verstanden Kriegsführung. Wir katalogierten ihr Waffen, analysierten ihr Taktiken, sagten ihr Reaktionen voraus, aber wir begriffen nicht die Natur der Menschheit, Wesen. Die Fig sind zu totalem Krieg und totaler Vergebung im selben Atemzug. Sie sind zu allem Fig. In den Strahlen der Galavrck Hauptstadt spielten menschlich und kristallin Kinder zusammen. Wissenschaftler beider Spezies arbeiteten an gemeinsamen Projekten. Was als Vernichtungskrieg begonnen hat, war zu etwas völlig anderem geworden. Der alte Admiral Lim Kyungmin, der die Verteidigung der Erde geleitet hat, stand in seinem Garten und beobachtet seine Enkelin beim Spielen mit einem jungen Galavrck. Vielleicht, murmelte, war das der Sieg.
Der Krieg war vorbei. Die Echtbeziehung zwischen den Spezies begann gerade erst. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie nicht nur überleben konnte, sondern auch vergeben. Das war vielleicht ihr Great Stark von allen dort die Stern geharten jetzt bei den Welken gemeinsam. Asterisk in der Geschichte Asterisk.